Ce sont des avantages fiscaux accordés à la firme à la pomme qui vaut 3 000 milliards en bourse et qui n'étaient en fait que des aides d'État illégales. Une violation de nos règles qui doivent assurer des conditions justes et équitables entre nos États membres. L'Europe, que certains dépeignent comme chantre d'un libéralisme débridé, siffle en fait la fin de la concurrence fiscale déloyale. Les grandes entreprises ne sont pas au-dessus de nos lois. Multinationals are no longer above the law, even when it comes to taxation. So this judgment is of vital importance because it shows that tax justice will not undermine our single market and will not be done at the expense of our taxpayers. So really congratulations to Margaret Vestager and her team for this. Thank you very much. Next speaker for the Greens, Rasmus Andersen. I think Apple is rotten right to the core. Or at least it seems clear that Apple has cheated European taxpayers out of 13 billion euros. This is just the latest example of big tech companies trying to exploit our society through tax dodges or by leveraging their market power. The recent court ruling against Apple sends a clear message to big tech companies. If you want to do business in Europe, you have to follow our rules. In Europa entscheidet die Politik und nicht große Konzerne, welche Regeln gelten. Deshalb sind die Urteile gegen Apples 13 Milliarden Steuertrick, aber auch gegen Google Shopping so wichtig. Sie zeigen, dass hier die Macht der großen Konzerne nicht ohnmächtig gegenübersteht. Google darf bei Google Shopping nicht einfach ihre eigenen Produkte bevorteiligen. Der Streit mit den Tech-Riesen liegt jetzt einige Jahre zurück und seitdem ist auch gesetzgeberisch beispielsweise mit dem Digital Markets Act einiges passiert. Aber das reicht nicht aus. Wir brauchen mehr. Wir brauchen Mindeststeuersätze für große Konzerne, einen besseren Austausch von Steuerdaten und eine Reform des Wettbewerbsrechts. Wir Grüne erwarten von der neuen EU-Kommission, dass sie dort weitermacht, wo Vizepräsidentin Vestager in den letzten Jahren aufgehört hat. Wir müssen nachlegen, wir dürfen nicht nachlassen. Vielen Dank. Presidente, Commissaria, la sentenza che obbliga Apple a restituire all'Irlanda 13 miliardi di euro segna una vittoria per la giustizia fiscale e ci invita a riflettere sul tipo di Europa in cui vogliamo vivere, non in un'Europa dei privilegi per le multinazionali, ma in un'Europa in cui tutti contribuiscono equamente a pagare le tasse. Il modello economico attuale è profondamente ingiusto e va ripensato attraverso nuove politiche fiscali e tributarie. Dobbiamo porre fine all'impunità dei giganti, dobbiamo avere il coraggio di affrontare le multinazionali della tecnologia e della finanza e costruire un sistema fiscale che non si pieghi ai loro interessi, seguendo tre priorità: l'armonizzazione fiscale tra i Paesi membri con una tassa comune sui capitali, la lotta all'elusione ed evasione fiscale con una vera lista dei paradisi fiscali, la riduzione della burocrazia per le imprese. E permettetemi di aggiungere che abbiamo molti dubbi che queste proposte possono essere prese in considerazione dal nuovo commissario alla tassazione, il cui nome compariva nei Pandora Papers perché possedeva investimenti attraverso Shell Companies in un paradiso fiscale delle Isole Vergini. Chiediamo che questa delega venga ritirata. Il peso del fisco non può ricadere sulle spalle dei lavoratori e delle piccole e medie imprese. Il tempo delle esenzioni per le multinazionali, per i multimilionari deve finire. We have to put an end to the reign of multinationals. Thank you very much. Next speaker for the ESN Group, Susanne Bordenweg. A big tech cégek rendszeresen megsértik a nemzeti és uniós jogszabályokat, legyen szó akár adózásról, versenyjogról vagy állampolgári alapjogokról. A piacvezető nagy online platformok visszaélve helyzetükkel beavatkoznak a nemzetállamok belpolitikájába, sokszor még a választásokat is befolyásolják. A globalista törekvéseket ellenző politikusok oldalait önkényesen törlik. Az Apple ítélet rávilágít arra, hogy rá lehet kényszeríteni a globális nagyvállalatokat a törvényeink betartására. The court shows that they can be made to observe the rules. We need strong action against Meta because they restrict free speech by
Az Apple példáján deleting patriotic content from their online pages. The most efficient tax and competition measures are needed to regulate these companies. DSA was adopted for that reason. If the Commission does not go against these violations, then they will assist in these activities and they accept negative discrimination in free speech. Thank you very much. Next speaker, Fernando Navarrete Rojas. Muchas gracias, presidente. La reciente sentencia sobre el caso Apple nos ofrece algunas lecciones importantes para el futuro diseño de la política industrial europea. Pero para ello es, en primer lugar, importante entender de qué va realmente este caso y de lo que no va es de justicia tributaria, ni de evasión fiscal, ni de poner en cuestión las competencias tributarias de los Estados miembros, como hemos oído hoy aquí. Es sencillamente un caso paradigmático de ayudas de Estado ilegales. Estas ayudas ilegales pueden tomar muchas formas: subsidios, subvenciones o, como en este caso particular, tratos fiscales privilegiados. Pero para restaurar la competitividad en Europa y dar más prosperidad a los ciudadanos, el camino no es el de los tratos privilegiados para unas pocas empresas o sectores. No existen los atajos. Lo que necesitan las empresas europeas, todas ellas, grandes y pequeñas, es, en primer lugar, un marco normativo claro, sencillo y con costes de cumplimiento bajos. En segundo lugar, una fiscalidad internacionalmente competitiva e incentivadora de la innovación, la inversión y la creación de empleo. Y tercero, un verdadero mercado único integrado y sin distorsiones. Cuanto antes comencemos a recorrer en Europa este camino, antes podremos evitar el riesgo de irrelevancia y estancamiento al que nos aboca la inacción y del que nos avisó Mario Draghi con su informe el otro día. Muchas gracias. Buenos días, presidente, comisión. Ciertamente es podemos decir, una pena que no haya podido estar con nosotros Vestager en este debate, aunque obviamente agradezco mucho su presencia, porque quería, y creo que todos los que estamos aquí debiéramos agradecerle a ella y al conjunto de la Comisión el trabajo y el esfuerzo de estos años, y especialmente en este caso que ha permitido poner de relevancia, poner un punto y aparte en este tipo de acuerdos que algunos Estados realizan con multinacionales. Hemos trabajado mucho en esta última legislatura para armonizar el impuesto de las grandes compañías. Hemos tenido que implementar en Europa el acuerdo de la OCDE para tener un tipo mínimo y debiéramos avanzar rápidamente también en ese pilar 1, pero yo creo que sentencias como esta que obligan a una gran multinacional que ha venido evadiendo o usando estrategias de ilusión fiscal para hacer tributar en Irlanda los beneficios de toda Europa es, en mi opinión, un punto y aparte. 13.000 millones que hemos recuperado para los ciudadanos, para los trabajadores europeos, y este es el camino que la futura Comisión debe seguir. The future European Commission should continue down. Thank you very much. Next speaker, Jana Nagyová. Vážený pane předsedo, vážená komise, vážení kolegové. As a convinced Democrat, I respect the conclusion of the appeal court in Luxembourg, and I'd like to congratulate the Commission for the big winning. And I also support the idea that paying taxes is normal and that if the EU wants to be competitive, we need similar level playing field all across Europe. Otherwise, businesses in Europe will be racing for the state aid among member states. But the current situation reminds me a little bit of the saying that the road to hell is paved with the good intention. Therefore, let me express my concerns about the implication of the Apple tax judgment for the in two important areas. First, one can argue that this judgment represents a major shift in power, giving the EU greater influence over national tax policies. But if fiscal issues are to be touched, then only member states should decide.
Second, it sends signal to investors, whether from EU or abroad, that doing business in the EU is like shooting at moving targets that move in an unknown direction. Is this the message we want to send to the investors? I don't think so. Moreover, we are saying this message in time of investing on intensive discussions about urgent need to increase EU competitiveness in the global world. At the same time, we all know very well that there are issues we cannot or don't want to do because we would have to compromise our social or environmental standards, and this is something we don't want to do. But what we can and should do is to create stable and attractive regulatory environment. Thank you very much. Paldies. Vārds Billy Kelleher kungam vienai minūtei. Billy Kelleher, 1 minute. Well, we accept the ECJ court ruling. It's obviously assessing on a historical context in the sense that Ireland has engaged fully with the OECD in terms of international taxation, both Pillar 1 and Pillar 2. It has implemented the corporate residence rules, the base erosion profit shifting. It has implemented the Anti-Tax Avoidance Directive and the Minimum Tax Directive. But just for members of the House here who may not be aware, but Apple in Cork in Ireland employs 6,000 people. It's not just a wall plate company. It is a real tangible company employing 6,000 of my constituents. So I just want to ensure that people are aware of that. There's a perception that it seems to be just some tax avoidance wall plate company. It is a very tangible, real business in Cork. And it came to Cork in 1980 with 50 employees, and it is now employing 6,000 people. We accept the ruling, but Ireland and the integrity of our taxation, laws and policy is something that the Irish government stands by, and that's why they were involved in the process of appealing as well with Apple, because the General Court found in favour of Apple and Ireland. It was on appeal that the European Court of Justice found against. But that's why Ireland was involved in that case, was because we do defend the integrity of our taxation policy and industrial policy. Paldies. Vārds Kira Marie Peter Hansen. Thank you very much. Next speaker, Kira Marie Peter Hansen. Thank you very much, Chair. Når du betaler din skat, regner du så også med, at andre gør det. Det burde du kunne gøre, men virkeligheden er desværre, at nogle virksomheder, hvis bare de store og rige nok smutter udenom, de har en hær af skattespekulanter ansat, og deres job, det er at sørge for, at multinationale giganter bidrager så lidt til fælleskassen som overhovedet muligt. Det er sindssygt usolidarisk. Men nu så kan det her skattefifleri heldigvis blive fortsat. I sidste uge, der vandt Margrethe Vestager-kommissionen nemlig en historisk sejr ved EU-domstolen. Last week, Margrethe Vestager scored this very important victory before the Court of Justice. Ireland will no longer be able to behave this way. As a society, we've lost billions of euro which we could have used to recruit teachers, pay firefighters, or set up wind turbines. We have to put an end to this kind of situation because these multinationals need to pay into tax coffers. Thank you. Next speaker. I warmly welcome the ECJ ruling that Apple must pay Ireland €13 billion in unpaid taxes. The Irish government wasted €10 million of Irish taxpayers' money fighting a case siding with one of the wealthiest corporations ever to exist. This should never have been the case. Money that would have been far better utilised in housing or healthcare or our disability sector was wasted defending the indefensible. Make no mistake, the money from the unpaid taxes wasn't spent on helping Apple workers or to improve their pay and conditions. It was not used to help them or their communities in any way. That is why it is vital now that the taxes due are paid immediately and that the funds need to be invested in our communities, in our urban and our rural communities that for far too long have been left behind by successive governments. Thank you very much. Next speaker, Fabio De Masi, 1 minute.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 10 Jahren wurde mit den Luxemburg-Leaks bekannt, wie große internationale Konzerne häufig weniger als 1% Steuern auf ihre Gewinne in der EU zahlen, während unser Mittelstand und unsere Beschäftigten geschröpft werden. Fast ein Jahrzehnt hat auch das Beiselverfahren und der Rechtsstreit mit Apple bzw. Irland gedauert. Bei Amazon Starbucks hat die EU-Kommission Verfahren verloren und man muss aufwendig nachweisen und Beihilferecht, dass andere Unternehmen diskriminiert werden, etwa weil die Transferpreise mit künstlichen Krediten und Lizenzgebühren falsch gesetzt werden. Auch die internationale Mindeststeuer hat weiterhin the international minimal effective tax rate still has its loopholes. Apple is selling its iPhones in big companies, big countries like France, Germany, Spain, not in Ireland or Luxembourg. And we know now, because of reporting requirements, how high the profits are that the company makes in these individual countries. So we need to start a coalition of the willing. The EU has failed in the fight against tax dumping and unfair tax competition. We need to do something about this. We have to stop the outflow of taxes into tax havens, bring them back and support our SMEs. Thank you very much. Next speaker, Regina Doherty. 1 minute. 1 minute and a half. Chair. Good morning, Commissioner. The recent rulings bring to an end of this long-running case, and I think it's right that all parties respect the judgment of the European Court of Justice. However, I think it's important to clear up a number of misconceptions around this case. The case is hugely historic and only has relevance there relating to revenue opinions from between 1991 and 2007. And Ireland has already made significant reforms to its tax code since 2007, changes in the law on corporate residence rules and the attribution of profits to branches of non-resident companies operating in Ireland. And whilst taxation is of course a national sovereignty, it still requires European and international cooperation. Ireland is an active participant in our international tax discussions, and we have also made the necessary changes as international tax laws rules have developed over the years. And this includes the important work of the OECD two-pillar agreement, where Ireland made significant tax changes that have not been matched by any other country. Ireland is also a strong advocate of this agreement because base erosion and profit shifting is a global issue that requires a global response. So it's absolutely right to tackle unfair state aid, and this should also include the large amount of state aid through subsidies that currently take place in many of our member states. But also, I think we need to be really clear. In a week where we've spoken so much about Europe's need to boost our competitiveness, private investment, innovation, this judgment shouldn't be used, as it is by some, as a stick against foreign direct investment sector. We need to remain open for business, to attract foreign direct investment, and this includes measures such as tax competition that makes us competitive on the international stage. Foreign direct investment makes us stronger, creates jobs and boosts the economy, and that's exactly what we need. Colleague Doherty, would you like to take a blue card question from Mr. Flanagan? Would you like to stay and to answer a question of Mr. Flanagan during the blue card? Okay, thank you very much. Next speaker, Bruno Conchalves, for 1 minute. Caro Presidente, Comissão, caros colegas, são 13 mil milhões de euros que ficaram por pagar. Esta é a fatura de uma só empresa confirmada pelo Tribunal de Justiça como resultado de subsídios ilegais. Enquanto a Europa perde competitividade devido à falta de investimento, como nos avisa Mário Draghi, alguns países permitem que poucas empresas contornem a nossa lei. E eu pergunto, estes 13 mil milhões de euros são mais valiosos para uma empresa gigante, com acionistas multimilionários, ou são mais valiosos para pequenas empresas, para trabalhadores do nosso Estado Social, da Proteção Civil, aos cuidados de saúde? Para colocar em perspectiva, no meu país, em Portugal, 13 mil milhões de euros seriam suficientes para um ano de orçamento do Estado na saúde, para pagar a enfermeiros, a médicos, para tratar das pessoas. Comissão e a senhora Comissária que cá não está, eu quero felicitá-los pela vossa coragem, a coragem política que deve determinar aquilo que é o espírito desta Casa da União Europeia. No entanto, nós estamos conscientes de que este é apenas o primeiro de muitos passos que devemos dar para combater os esquemas steps that still have to be taken to try and stop these unjust tax evasion schemes. Thank you very much. Next speaker, Ivan Verhofstadt. 1 minute.
La concurrence fiscale intra-européenne est le cancer de l'Europe. Alors qu'ensemble, nous pourrions être forts, nous continuons à nous faire concurrence, chacun essayant de tirer la couverture à soi pour attirer quelques sociétés de plus et finalement faire perdre tout le monde. Il faut être clair, ce jeu fait perdre toute l'Europe. Ce jeu n'est pas un jeu à somme nulle et cette Europe de la désunion a un impact sur les citoyens. L'Irlande a près de 3 fois plus de rentrées liées à l'impôt des sociétés que la Belgique, alors qu'elle a un taux plus bas. L'impôt des sociétés a baissé de plus d'un tiers au cours des dernières 20 années. C'est autant de rentrées en moins pour les Européens. À force de se faire concurrence, la seule chose que l'on pourra encore taxer, c'est le travail, et cela n'a aucun sens. C'est à cause de cela que l'on étouffe, nos citoyens, notre compétitivité. L'Union doit garantir un impôt des sociétés plus élevé et éviter la concurrence avec des aides d'État spécifiques d'un État à l'autre. Il y a urgence. Face à Apple et à toutes les multinationales, il faut être clair. Tant que nous serons désunis, nous serons perdants. If we do not stand united, we will lose out. Yes, vārds nākamajai runātājai Kim van Sparentak. 1 minute. Commissioner, last week the Court of Justice sent a clear message. Apple is not above the law. Apple has to pay the 13 billion euros of taxes they owed, just like any other business. But somehow Apple still thinks they are more special than other companies. Their latest tantrum, they won't release their artificial intelligence in Europe because of the AI Act and other rules. Rules written to protect European citizens' health and fundamental rights, and to ensure a level playing field with other businesses. Rules other businesses can perfectly comply with. Their decision not to release Apple Intelligence comes exactly when talks about the concrete AI obligations in the Code of Practice starts. This is no coincidence, but a cheap lobby technique to ramp up pressure and try to weaken the rules for the biggest AI companies. Apple is not above the law. The truth is, people are not living guinea pigs. The AI we use has to be safe, and if your product cannot comply to basic safety rules, then we don't want it in the EU. Thank you. Paldies. Vārds Mano Obrī, kundzei 1 minūtē, lūdzu. Chers collègues, j'ai une petite devinette pour vous. Quand vous achetez un iPhone comme celui-là à 800 €, savez-vous combien Apple payait d'impôts? Ça, 2 €, soit 0,0005% de son bénéfice, et même pas dans le pays où vous l'avez acheté, mais en Irlande. Alors après 8 ans de combat, nous avons enfin gagné une bataille. Apple doit payer une amende de 13 milliards d'euros. Mais la guerre contre l'évasion fiscale est loin d'être gagnée. Chaque année, les multinationales enregistrent 1 000 milliards d'euros dans les paradis fiscaux, dont la moitié dans les paradis fiscaux européens. Et qui est-ce que la Commission européenne a choisi pour mener ce combat? Vous, Ulstra, ancien ministre des Finances d'un paradis fiscal européen, et lui-même impliqué dans le dernier scandale d'évasion fiscale des Pandora Papers avec une société écran que nous vient aux îles Vierges britanniques. On a envie d'en pleurer. Et malheureusement, c'est bien le cas. Mais tant que vous y êtes, demandez à Monsanto de mettre fin aux OGM. Franchement, le message est clair. Des cadeaux fiscaux multinationales et faire payer la note au peuple. Nous ne vous lâcherons pas pour mettre fin à ce braquage en bande organisée. Vārds Dirk Hotting kungam 1,5 minūtē. Dank u wel, voorzitter. Bijna 10 jaar geleden noemde Tim Cook, de CEO van Apple, het besluit van de commissie over staatssteun totale politieke onzin. Total political crap, noemde hij het. Ik denk dat de commissaris Vestager, jammer genoeg is hij hier niet vandaag, zich geen beter afscheidscadeau kan wensen. Want ups en downs die ze de afgelopen jaren bij het Hof heeft gezien, ze eindigt in ieder geval op een high. Wat sommigen dus politieke onzin noemen, is precies wat we moesten doen. In een tijd waarin zelfs de grootste Europese landen te klein zijn om op hetzelfde niveau te onderhandelen met de grootste bedrijven ter wereld.
moeten we in Europa zorgen dat we sterke mededingingsautoriteiten hebben, dat we ook staat zijn aanpakken om de publieke goederen en de bestaanszekerheid in Europa te borgen. En niet alleen in Europa, want als iemand baat heeft bij meer gecoördineerde aanpak tegen agressieve belastingsregimes, dan zijn het de ontwikkelingslanden. Waar het op neerkomt is dat we een oneerlijke race naar de bodem van belasting en regelconcurrentie tussen landen en vooral in de EU moeten aanpakken en moeten vermijden. En in de week waarin het Draghi-rapport hier is gepresenteerd, is toch echt wel de vraag, willen we dat bedrijven naar Europa komen omdat wij de laagste belastingen hebben of omdat wij de beste werknemers hebben? Of omdat we het beste politieke klimaat hebben? Of de beste regelgeving? Daar schort het aan. Deze uitspraak is een duidelijke waarschuwing voor iedereen die zich laat verleiden tot een door staatssteun gedreven economische heropleving van Europa. Wees voorzichtig met wat je hoopt. Be careful what you hope for. Matthias Ecke kungam vienai minūtei. Matthias Ecke, 1 minute. Commissioner, colleagues, the ECG's ruling against Apple marks a milestone for tax and competition policy in Europe. It demonstrates that we can hold big corporations accountable for their aggressive tax planning. I am proud that in Europe the law prevails over the power of billionaires. However, it raises a key question. Should tax policy be left to competition law and courts? I do not think that this is sustainable. We need the political will to create a fair tax system and close loopholes. When companies like Apple play countries against each other, our societies lose out on an essential investment on healthcare, infrastructure, education. The global minimum tax, championed by Olaf Scholz and others, ensures that companies pay taxes where profits are made and not where their headquarters are. I think it's time that we go on that way, that the US follows suit. It's time for a fair global tax system. Thank you. Paldies. Vārds Angelika Vincik kundzei pusotrai minūtei. No. Herr Präsident, Frau Kommissarin, Kolleginnen und Kollegen! Ja, Apple hat den jahrelangen Kampf vor dem EuGH um milliardenschwere Steuernachlässe in Irland verloren, muss 13 Milliarden Euro bezahlen. Das ist jetzt für Apple nicht existenzbedrohend, das ist auch gut so, aber für Europa ist es ein großes Zeichen. Ja, es geht um Gewinne außerhalb der USA und 2016 hat die Europäische Kommission entschieden, dass Irland 23 Jahre wettbewerbsverzerrende Steuerbegünstigungen erhalten hat. Experten haben sogar ausgerechnet, dass der Steuersatz fallweise bei 0,00% gelegen hat. Ja, diese staatlichen Beihilfen an den Konzern liefern natürlich Wettbewerbsvorteile im Vergleich zu anderen Unternehmen. Und für unseren Binnenmarkt brauchen wir aber Fairness zwischen den Mitgliedstaaten. Natürlich wünschen sich die Mitgliedstaaten ab und an, dass das Beihilfenrecht ausgeweitet wird. Aber man sollte an andere Dinge denken, wie Reformen, wie weniger Bürokratie und Belastungen. Auch so kann man einen Standort attraktiv machen. Die Fairness muss für alle Unternehmen gelten, ob groß oder klein, ob großer Konzern oder der Bäcker von nebenan. Und weiters müssen wir auch die Bürgerinnen und Bürger in unseren Ländern vor diesen Praktiken schützen, denn der sorgsame Umgang mit Steuergeldern muss überall in Europa oberste Priorität haben. Thank you very much. Would you like to take a floor according blue card from Mr. Flanagan? Mr. Flanagan asking a blue card procedure. Just I will repeat, yeah. Please your headphones. You have a blue card question from Mr. Flanagan. He withdraw? No question. Sorry about. So our colleagues are changing mind and removing blue card question. So sorry about that. So thank you very much. Next speaker is Evelyn Regner. Dankeschön, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin. 13 Milliarden, das ist eine fast unvorstellbar hohe Summe. Und um diese 13 Milliarden Euro geht es jetzt. Denn der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Apple diese unglaubliche Summe an Irland zurückzahlen muss. Dieses Urteil ist bahnbrechend im Kampf gegen Steuervermeidung. Denn damit ist klar, Steuertricks sind nicht nur moralisch verwerflich, sondern jetzt auch illegal. Damit trocknen wir die Steuersümpfe Europas mehr und mehr aus. Richtig so.
Denn die 13 Milliarden Euro, die können wir in Zeiten der Klimakrise, der sozialen Krise mehr als gut gebrauchen. Überschwemmungen und Dürren, also die Schäden, die der Klimawandel verursacht, belaufen sich allein in Österreich auf 5 bis 7 Milliarden Euro pro Jahr. Have been estimated to cost in Austria 5 to 7 billion euros per year. So we could make good use of this money. I think Ireland could do too. We as a society should benefit from this money rather than multinationals. Sean Kelly, kungam vienai minūtē. Now, Sean Kelly, 1 minute. They say doctors differ and patients die. Judges differ, and we get apple pie, a very expensive 13 billion apple pie. But I point this out because in 2020, the EU General Court ruled in favour of Apple and the Irish government. The CJEU has, however, ruled differently. We accept and respect that decision, and now we move on. 2 points. This is a state aid ruling, not a taxation ruling. And 2, Ireland does not give any preferential tax treatment to companies or taxpayers, and its current legislation complies with all international taxation obligations. We have participated in OECD initiatives, base erosion and profit shifting, etc., and our success is not just down to competitive corporation tax rates. It's also due to skilled workforce, good education system, proud member of the EU, English speaking, close ties with the US, etc. So, Ireland, whether apple pie or no apple pie, Ireland is not going to lie down and die. Era abu. Paldies. Vārds Ian Oriordan kungam vienai minūtē. Thank you. Aidan O'Riordan, please. What I'm about to say, I say as an Irish MEP, but equally as important, I say as a committed Social Democrat. Corporations must pay their fair share. Sweetheart deals, profit shifting and corporate financial engineering designed to avoid paying tax must have no place in Ireland, and they must have no place in the EU. For years, the Irish Labour Party has called for Ireland to step up and engage with global tax justice initiatives. This judgment vindicates our call, for which we were roundly criticised by other parties in Ireland, to sign up to both pillars of the OECD corporation tax reform process. Although belated, I am glad the Irish Government has begun to engage with global tax reform initiatives, but there is a long way to go if we are to ensure tax justice once and for all for our citizens. Any economic model that relies disproportionately on corporation tax receipts is completely unsustainable and ultimately a danger to the Irish economy. If we don't act now, we risk repeating the mistakes we made 15 years ago in Ireland. 3 corporations in Ireland account for €10 billion of Ireland's tax revenue. The Commission needs to remind Ireland of the reasons for the economic collapse of 15 years ago. Thank you very much. Colleagues, now we have a KGI procedure, and thank you for cooperation. So my remarks, how we will do with blue cards and KGI, it was very helpful, and we are on time. I have 4 speakers on KGI procedure, and first I will like to give the floor to Maria Grappini. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi, iată că se poate. Dacă acționăm, se poate. Această penalizare a Apple-ului este un exemplu că trebuie să mergem pe această cale, să recuperăm banii, evaziunea fiscală. Am votat aici foarte multe lucruri. Profitul să fie impozitat la marile companii acolo unde îl fac, să urmărim paradisurile fiscale, să nu omorâm IMM-urile, pentru că atunci când protejăm aceste evaziuni fiscale la marile companii, evident că nu mai avem, cum spunea doamna comisar, un teren egal în piața internă. Eu vreau să felicit pe doamna comisar care a reușit, iată, pe final de mandat să facă acest lucru extrem de bun, care poate fi și luat ca, dacă vreți, o prevenție pentru ceilalți să nu mai facă aceste lucruri. Și da, poate că ar trebui ca banii care recuperăm acum în această perioadă, avem și parchetul european, avem și OLAF, din evaziune, să meargă către
coming from Apple, from Olaf, money which is recovered from fraudsters, and we can use them to pay off the weather damages. Merci. Si vous êtes une PME et que vous ne payez pas d'impôts, vous serez sanctionné dans un délai très court, plusieurs mois, une année tout au plus. Si vous êtes un artisan qui fabrique par exemple du savon de Marseille, vous allez avoir des contrôles de la répression des fraudes plusieurs fois par an. Mais si vous êtes un géant du numérique, du e-commerce, il faut des années pour rétablir le droit et instaurer des règles fiscales plus justes, plus loyales. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne est une excellente nouvelle et un encouragement pour mettre fin à l'impunité des pratiques commerciales illégales. Nous espérons que d'autres suivront. Par exemple, contre les sites d'ultra fast fashion aux pratiques douteuses qui emploient aujourd'hui des anciens commissaires européens comme chargés des relations publiques. Ceux qui trichent avec les règles européennes doivent être contrôlés, sanctionnés, payés ou s'en aller. Merci. Subject to checks, then penalties, and if necessary, must leave Europe. Flanagan. Very much, and first off, I'd like to congratulate the European Commission for being like a dog with a bone on this one. And if we're talking about trying to convince people that the European Union is a good project, this helps. It really does help. And from the point of view of me being able to tell my constituents that it's a good thing, it's a massive help. But in here, when you're in here, like anywhere in life, even in a classroom or on a board of management in a school or in your local council, you obviously have to be liked and you have to gain influence with people. You've got to get people to work with you. And in the election, we were told, elect EPP members in our country because they'll have influence. And then I come in here and I hear another very influential EPP member say that my country is living at the expense of their neighbours. Now, I look at Sean Kelly, and I have good respect for you, Sean, and people like you around here. But I mean, how can you hold your head up high when your colleague that you're trying to influence is saying that you and I are living at the expense of their neighbours? Well done. Keep it up. Thank you very much. By the way, there might be more there. Colleagues, so it's nice to be in Parliament. It should be some emotions, but let's keep it for the rational debate. So next speaker on CJEU procedure is Vytenis Povilas Andriukaitis. Floor is yours. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Visų pirma, gerbiama kolegė Stella Kyriakidis, perduokit nuoširdžiausią sveikinimą Margaretė Vestager. Margaretė, jūs visi ir mes anksčiau komisijoje pasiekėm didelę pergalę. Toliau, be galo svarbu pasakyti, kad tai yra dabar tik pati pradžia, toliau kovoti su mokesčių vengimu, mokesčių plovimu, agresyviu mokesčių planavimu ir išnaudojimu milžiniškų lobistinių įtakų tam, kad šalyse narėse vyrautų nesąžiningą mokesčių konkuravimo įvairiais mokestiniais lengvatom politika. Tai griauna viską. Europos Sąjunga reikia savo biudžetą, mes turim galvoje savo nuosavus išteklius ir transnacionalinių akcijų, korporacijų, bankinių korporacijų apmokestinimas yra išteklis ir transnacionalinių korporacijų pelnai irgi išteklis. Todėl turime judėti į priekį ir svarbiausiai įveikti vienbalsiškumo principo komisijoje, taryboje, nes ten bus daug bėdų diskutuoja dėl mokesčių. Because they will prevent us. Thank you. We closing CJEU procedure, and now I would like to ask to take again floor for the Commission, to Commissioner Kyriakidis. So, floor is yours, Commission. Mr. President, honourable members, thank you very much for adding this debate today to the plenary agenda. Thank you for an interesting debate on tax justice.
It's also thanks to the diligence of the European Parliament that progress is being made on this, against this phenomenon, and the citizens of the EU, of course, count on your continued resolve, and I will, of course, convey all your positive messages to my colleague, Executive Vice President Vestager. Thank you. Thank you very much, Commissioner. So, colleagues, the debate on this point in agenda is closed. We have a short break, and at noon it will be resumed by vote. So, thank you very much.